Yes, it is working. Hello, Logic Language Learners. So this is a video, this will be one of the interpreting videos, so the translation videos going from English into French. I will be, haven't done one of these in a while, so I will be talking about what I was doing in France recently with my recent holiday. Which is fantastic, and this is kind of similar to the kind of material you would get in an exam where you need to be a little bit on the ball with using different tenses to describe the past. So the description tense, the action tense, the further tense, you know them as imperfect, pluperfect, passé composé, etc. So good, so we're just going to be talking about this kind of thing, and I am also going to be talking about some of my projects for the future based on that. So I'm going to be using some will and some would. So it's a nice little tense roundup for those of you that have had it, that are fresh and starting again in September. So recently I went to see my friends who live in Besançon towards the east of France. Donc récemment je suis allé voir mes amis qui habitent à Besançon, c'est vers l'est de la France. I used to take the plane, but it became too complicated. Je prenais l'avion, mais il est devenu trop compliqué. Je prenais l'avion, mais il est devenu trop compliqué. Because after having arrived at the airport, I needed to drive for 2 hours. Parce qu'après être arrivé à l'aéroport, je devais conduire pour 2 heures. So I decided it would be easier to take the train. Donc j'ai décidé que ça serait plus facile de prendre le train. J'ai décidé que ça serait plus facile de prendre le train. Luckily, okay, I have a friend who works for Eurostar. Heureusement, j'ai un ami qui travaille pour Eurostar. He was able to get me a reduction. Il pouvait me trouver une réduction. So instead of paying 180 pounds, I paid 40 pounds. Au lieu de payer 190 livres, j'ai payé 40. For a return ticket pour l'aller et le retour, aller-retour, un billet aller-retour. But there's a problem. Mais il y avait un problème. He hadn't received my email in which I told him I needed the ticket for Tuesday. Il n'avait pas reçu mon email dans lequel je lui avais dit qu'il me fallait les billets pour mardi. So I needed to buy a ticket the day before. Donc j'avais besoin de m'acheter un billet la veille, the day before, for the following day, pour le lendemain. As you can well imagine, it was really expensive. Comme tu peux bien imaginer, c'était exorbitant. But I did it anyway because my friends were expecting me. Mais je le fais quand même parce que mes amis s'attendaient me voir. There's a little boy over there I work with that I met here in London. Il y a un petit garçon là-bas avec qui je travaille que j'ai rencontré ici à Londres. He used to be ill, but now he's perfect. Il était malade, mais maintenant il est parfait. He was born without any immune system. Il est né sans aucun système immunitaire. Sans aucun système immunitaire. Without any. Okay? Thanks to the team based in London, grâce à l'équipe basée ici à Londres, he was able to receive a genetic treatment. Il a recevoir un traitement génétique. And now he's perfect. Maintenant il est guéri. And he will be 11 in November. Il aura, notice we use the verb to have for years and age, il aura 11 ans en novembre. It was nice to be able to spend some time with him. C'était sympa de pouvoir passer du temps avec lui. Good. I've got another friend who lives there called Caroline. J'ai une autre amie qui habite là qui s'appelle Caroline. Okay? She's English, but she's married, but her husband is French. C'est une Anglaise, mais son mari est français. She has 4 daughters. Elle a 4 filles. It was weird because although she's an English teacher in France, she doesn't. It's difficult for her daughters to speak French.
To speak English. C'est bizarre parce que bien qu'elle soit prof d'anglais en France, c'est difficile pour sa fille de lui parler en anglais. Because it's always easier to speak the language of the country where you live. Parce que c'est toujours plus facile de parler la langue du pays où on habite. So, I pretended to not speak any French. Donc moi j'ai fait semblant de ne pas pouvoir parler en français. However, I like riding horses. Pourtant, j'aime bien faire du cheval. And the little girl had asked if she could come with me to see me ride horses. Et la petite fille avait demandé, had asked, si elle pouvait m'accompagner pour voir les chevaux. I said yes without thinking about it. J'ai dit oui sans y avoir pensé. So when we arrived at the stables, quand nous sommes arrivés aux écuries, okay, the stables, écuries, naturally I started to speak in French to the guy who I know there. Naturellement, j'ai commencé à parler en français avec le mec que je connais qui travaille là. The little girl said, "Oh my gosh, you lied to me." La petite fille m'a dit, mince, tu m'as menti. But she found it funny, mais elle a trouvé amusant, rigolo, marrant. There is a castle behind my friend's house. Il y a un château derrière la maison de mes amis. I like to go hiking. J'adore faire la randonnée. But it's a little bit lonely because nobody wants to do it with me. Mais c'est un peu solitaire parce que personne veut le faire avec moi. So I'm looking for somebody who likes to walk. Donc je cherche quelqu'un qui aime se promener. This is my problem here in London. I do a lot of sport. Voici mon problème ici à Londres. Moi qui fais beaucoup de sport. Unfortunately, my friend, the little boy, has had to move school. Malheureusement, mon ami, le petit garçon, a dû changer d'école. Change of school. There's not really a word for bullying in French, and this is one of the problems culturally as well, because parents and kids are really less aware of the dangers of bullying kids, in France. But we can say harceler, which is harassment, okay? So he had to move schools because the kids were really mean with him. Donc il a dû changer d'école parce que les enfants étaient méchants avec lui. I guess they were jealous because he had lived in London for a year with his treatment. J'imagine qu'ils étaient jaloux parce qu'il avait habité à Londres pendant un an avec son traitement. But the worst is that his neighbours, the children whose behaviour was the worst are his two neighbours. Les enfants qui avaient le comportement qui était vraiment le pire étaient ses deux voisins. They live just opposite him. Ils habitent juste en face de lui. Which makes it really difficult for him. Qui le rend très difficile pour lui. So I didn't know what to do. Donc je ne savais pas quoi faire. I know these kids, and when I saw them, they were really happy. Je connais ces enfants, et quand je les ai vus, ils étaient super contents. So I didn't want to be horrible with them, but at the same time, I didn't want to be too friendly because I knew what they'd done. Donc je ne voulais pas être méchant avec eux, mais aussi en même temps, at the same time, je voulais pas non plus, I didn't either, je n'avais pas non plus envie d'être sympa avec eux. Je n'avais plus, I need to stop thinking French. Je n'avais plus envie d'être sympa avec eux non plus. However, at the end of the week, when the kids had learned that he was going to change school, pourtant, à la fin de la semaine, quand les enfants avaient appris qu'il allait changer d'école, their behaviour was completely different. Leur comportement était complètement différent. So it's a little bit annoying. Donc c'est un peu énervant because the family are now going to have to pay for him to go to a private school. Donc la famille va devoir payer pour lui d'aller à une école privée, pardon. And the situation seems to have settled. Et la situation s'est réglée, settled itself. But there you go. So if you don't get on with somebody at your college or your school, you have to talk to somebody. Donc si tu ne t'entends pas bien avec quelqu'un au collège ou à l'école,
Il faut en parler à quelqu'un. Il faut en parler à quelqu'un. You have to speak about it to somebody. Okay? The weather was really... Where are we for time? Yep. The weather was really, really hot. Il faisait très, très chaud. Très chaud. La chaleur, the heat, c'était intense. I had to wear lots of sun cream. J'ai dû mettre beaucoup de crème solaire, crème protectrice. And it was a little bit cruel with the horses. Et c'était un peu cruel avec les chevaux. I wanted to gallop. Je voulais galoper. But they didn't want to work because it was warm. Mais ils ne voulaient pas travailler parce qu'il faisait chaud. So, the guy kept saying, oh, you need to be a bit more disciplined with them. But I don't like to do this kind of thing. Donc le mec m'a dit que je devais être un peu plus discipliné avec eux, mais je n'aime pas faire ce genre de choses. Okay? Good. But I recommend Besançon to you as a town. Je vous recommande Besançon comme ville. There are lots of beautiful buildings. Il y a beaucoup de jolis bâtiments. And you can see the horizon all the way around with the forests. Et on peut voir l'horizon autour avec les forêts. It's really, 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 really worth the effort. Ça en vaut la peine d'y aller. Also, Victor Hugo, who you might know as an author, he was born there. Aussi, Victor Hugo, ça se peut que tu le connaisses comme auteur, il est né là, he was born there. So, next time I see you, we will be doing something a little bit more formal, another translation exercise. Donc la prochaine fois quand je vous vois, on fera quelque chose un peu plus formel. But for the moment, I think that's enough. Mais pour le moment, je pense que ça suffit. So just a little something for those of you that are starting your courses again in September. Donc juste une petite quelque chose pour ceux parmi vous qui commencent vos diplômes en septembre. Okay, good luck. I will speak to you soon. Bonne chance. Je vous parlerai très bientôt. Brilliant. Okay, so the video was useful for you. Just a bit of conversational French. Please click like. Please get in touch if you want any private tuition. And I will speak to you guys very soon. Take care.